The comments in this video refer to her as being a dictator of sorts, and when she says these kind of things, I find it hard to argue with that. This is a report from an interview taking place in Germany, and this doctor makes some very relevant comments. Wir sprechen jetzt mit jemandem, der in den vergangenen Wochen für reichlich Aufregung in den Medien gesorgt hat. Professor Klaus Püschel ist der Leiter der Rechtsmedizin im UKE. Er und sein Kollege obduzieren alle, die in Hamburg an Covid-19 gestorben sind. Seiner Ansicht nach ist die Angst vor dem Virus übertrieben. Covid-19 sei eine vergleichsweise harmlose Erkrankung. Und jetzt ist er bei mir im Studio zu Gast. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Püschel. Nur noch mal zum Verständnis. Sie finden, dass Corona uns, also die Gesellschaft, in einer völlig unangemessenen und übertriebenen Art beeinträchtigt. Ist das richtig so? Dazu stehe ich, um das so klar zu sagen. Also ich finde es völlig übertrieben, wenn im Zusammenhang mit diesem Virus die Rede ist von einem Killer-Virus etwa, wenn die Menschen große Angst davor haben. Ich finde es wirklich völlig unangemessen, wenn ein Präsident seinem Volk erzählt, wir sind im Krieg, oder wenn eine Bundeskanzlerin die Situation vergleicht mit dem letzten Weltkrieg. Ja? Wir haben hier ein Virus, was wir im Prinzip kennen. Das ist allerdings in dieser Art und Weise jetzt neu. Das kommt auch als Pandemie zu uns. Deswegen müssen wir darauf ganz besonders reagieren. Aber wirklich immer wieder Angst essen Seele auf. Der Einzelne, also Sie und ich, wir müssen keine besondere Angst haben. Da gibt es viele andere Gefahren im menschlichen Leben, die uns viel mehr betreffen. Sie haben gesagt, das ist jetzt, glaube ich, 10 Tage her, in einem Interview mit einer großen Zeitung, Sie hätten noch keinen einzigen Covid-19-Fall auf Ihrem Seziertisch gehabt, der ausschließlich an Covid-19 ohne eine weitere Vorerkrankung gestorben sei. Stand heute immer noch so? Ja, immer noch derselbe Stand. Alle Toten, wir haben inzwischen über 100 in dieser Region obduziert, hatten schwere vorbestehende innere Erkrankungen. Die waren zwischen 50 und 100 Jahre alt. Das Durchschnittsalter ist bei 80 Jahren. Also schon von daher ist es ja auch ganz klar, dass es Menschen sind, die in einem nicht mehr so guten Allgemeinzustand sind. Und hier muss ich sagen, die hatten alle mindestens eine, oder vielmehr sogar dann mehrere Krankheiten. Herz-Kreislauf, abgelaufener Herzinfarkt, einengende Herz-Kranzschlagaderverkalkung, viel zu großes Herz von der Lunge her, chronische obstruktive Lungenerkrankung, Leberzirrhose, Niereninsuffizienz, metabolische Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Demenz. Und das ist eben eine Situation, wo Abwehrkräfte geschwächt sind und das Immunsystem nicht mehr adäquat reagiert. Was finden Sie in den Opfern von Covid-19? Wenn Sie die öffnen? Die vielen Krankheiten, von denen ich gesprochen habe, vorbestehend. Und wir finden regelhaft Atemwegsinfektionen und eine Lungenentzündung. Und bei der Lungenentzündung finden wir ein buntes Bild. Einerseits die virusbedingten zellulären Veränderungen, die sehr typisch sind. Daneben aber auch begleitende Infektionen, sogenannte bakterielle Superinfektionen. Auch nosokomiale Infektionen. Was ist das? Ja, das sind solche Krankheiten, die man erst bekommt, wenn man im Krankenhaus ist oder in ärztlicher Behandlung ist, weil es eben nicht überall steril zugeht. Ja. Dabei sind die hygienischen Verhältnisse bei uns vergleichsweise gut. Das ist also auch von daher nicht zu vergleichen mit der Situation in anderen Ländern. Und bei der Lungenentzündung finden wir, das ist schon wichtig, ich weise immer wieder darauf hin, relativ häufig Lungenembolien, die beruhen auf Thrombosen. Weswegen ich ausdrücklich immer sage, bitte bewegen. Another person who I think deserves at least severe criticism is the governor of New York, Cuomo. This report reads, Cuomo touts low nursing home deaths. Experts say no way. He's using a different definition to look better. Under his orders, thousands of older people who were carrying all sorts of infections were sent back to nursing homes, which caused devastation in those already sick and vulnerable populations. We had this narrative that we had to have these countries on lockdown to protect the elderly, yet in countries all around the world, we literally killed
huge amounts of our most vulnerable populations with these decisions. There was quite a big march in Liverpool recently about many issues surrounding this whole COVID-19 scenario, and I think many of the things that this young girl had to say are very relevant. Our rights and our freedoms have been stripped away from us in the blink of an eye. Relationships and families have broken, individuals have suffered, children have suffered, men, women and children have been left to die alone without their loved ones by their side, all because of a manipulated chain of events. That is not acceptable. We've been deceived, we've been failed, and so many people, young and old, have been drilled with absolute fear. And it's that fear that's been driving this situation forward. The more fearful you are, the easier you are to be controlled and manipulated. The less fearful you are, the harder it is to be. And by us being here today proves that to be true, because it shows the people at the top of the chain that we are not afraid. We are not afraid, and we will fight until fear is overridden by strength, knowledge and unity. And without the mainstream media, those fears could not be. The powers that be, they don't want young people especially to know any different than what's presented to us through our phone and TV screens. They don't want us to see the real world for what it actually is. They don't want us to be able to communicate properly, to be strong-minded, and they don't want us by any means to be able to have our own minds. Knowledge, question absolutely everything from social media to mainstream media to COVID-19. On the 19th of March 2020, the government website stated that the virus was downgraded from being a high consequence infectious disease. 4 days later, we went into lockdown. Why? The Health Secretary claims that 2 households can meet at a social distance in an outdoor public space, but not in a pub garden, even though a pub garden is an outdoor public space. In some restaurants, you must wear a mask when ordering takeout food, but not if you're ordering to sit in. But what's the difference? Are you wearing a mask because you are fearful of this virus and others around you? Or are you wearing a mask just because you've been told to in the places that you've been told to wear them out of fear of the consequences? Do you believe everything that you've been told just because you've been told it's happening or it exists or because it's for your own benefit? Or are you able to think for yourself and find out information for yourself instead of the government and the media doing it for you? There is absolutely nothing logical or straightforward about COVID-19. There is a much bigger picture to be looked at. So I would strongly encourage you all to look into the following. Number 1, mind space. From the Institute for Government, it's a document that was created in 2010 by the British Gov, which discusses how mind control is used to influence the change of behaviour in society. That's mind space. Number 2, Operation Lockstep.
Operation Lockstep is part of a wider document called Scenarios for the Future of Technology and International Development, written by the Rockefellers in 2010. Also known as the agenda behind COVID-19, everything that has been happening around you and is set to happen in the future is written in that document. These are the people at the top of the chain who have had the ways of the world set in plan for decades. They are years ahead of time, and I strongly encourage you all to read that document and to understand why our futures are at such stake. We need to take back our lives and our freedoms that we deserve. We need to fight for our futures and start listening to the right people. We need to start empowering each other with knowledge, help one another to take back control of their own minds. Because we are the 99%. We are unity. We have the real power. It all depends on how we use it.